Hello, assalamu alaikum. How are you? I think you're fine. I'm also fine. Today our class on the base of vocabulary. So let's get started. আজকে আছে আমাদের কুইজ 5 vocabulary কুইজ 5 এর আগে আমরা কুইজ 4 পর্যন্ত আমরা শেষ করেছি। সো ফার্স্ট ওয়ার্ডটা কি কুইজ 5 এর সেটা আমরা দেখি। এক নাম্বার ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট। Aggregate is a noun. Aggregate means হচ্ছে sum of total. Aggregate means sum of total or collection of separate things mixed together. Separate things mixed together. অর্থাৎ কোনো কিছুকে টোটাল করা, সাম করা বা সেপারেট থিংসকে একত্রে মিক্সড করা বা আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন আমি যদি 5টা ওয়ার্ড সংখ্যা নেই 1 2 3 4 5 এই 5টা সংখ্যা হচ্ছে আলাদা আলাদা সংখ্যা বা নাম্বার। এই 5টা সংখ্যাকে যখন আমি টোটাল করব, সাম করব, তখন একটা রেজাল্ট পাবো। সেই রেজাল্টটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাগ্রিগেট। অর্থাৎ সে কি করতেছে, কালেকশন অফ সেপারেট থিংস, 5টা সেপারেট নাম্বারকে সে কালেকশন করতেছে এবং তাদেরকে মিক্সড করে ফেলতেছে, একসাথে মিক্সড করে ফেলতেছে, তাদেরকে টোটাল করে ফেলছে। সাম টোটাল অথবা সাম অফ টোটাল অথবা কালেকশন অফ separate things mixed together. Another example like chili. Chili is an aggregate. Chili is an aggregate to meat and beans. অর্থাৎ চিলি কি হচ্ছে মিট অ্যান্ড বিনসের অ্যাগ্রিগেট, অর্থাৎ মিট অ্যান্ড বিনসের মিক্সড হওয়ার কারণে দুইটা সেপারেট থিংস একসাথে মিক্সড হওয়ার কারণে কি হচ্ছে, চিলি হচ্ছে। এটাকে আমরা বলবো অ্যাগ্রিগেট। সো অ্যাগ্রিগেট মিনস সাম অফ টোটাল অর collection of separate things mixed together. That the example is chili is an aggregate to meats and beans. Next one is agnostic. Agnostic means isn't sure. বাংলায় বলে সংশয়বাদ। Agnostic is a noun. So agnostic means isn't sure. অথবা one who believes that the existence of God can be neither proven or disproven. Can be neither proven or disproven অর্থাৎ isn't sure, যার বিশ্বাস হচ্ছে গড প্রমাণও করা যায় না অথবা ডিসপ্রুভেনও না, অর্থাৎ অপ্রমাণিতও না। সো সেই বিষয়টি নিয়ে সংশয়ের মধ্যে আছে, সে শিওর না। সো এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব অ্যাগনস্টিক। অর্থাৎ এই যারা অ্যাগনস্টিক তাদেরকে আমরা নাস্তিক বা এথিয়েস্ট বলতে পারবো না বা এথিস্ট বলতে পারবো না, কারণ এরা সংশয়বাদ, অর্থাৎ এই বিষয়টি নিয়ে গডকে নিয়ে তারা সংশয় রয়েছে। এটা যেহেতু প্রুভেন না অথবা বা ডিসপ্রুভেনও না, তাই তারা এটা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বাট অ্যাথিস্ট, যেমন ATHEIST, অ্যাথিস্ট ইজ someone who does not believe in God. In God. On the other hand, agnostic isn't sure about the God. সো আমরা অ্যাথিস্টকে বলবো হচ্ছে নাস্তিক। যারা নাস্তিক বা যারা সৃষ্টিকর্তায় বিলিভ করে না তাদেরকে আমরা ইংলিশে বলবো অ্যাথিস্ট, আর যারা সংশয়বাদ তাদেরকে বলবো আমরা অ্যাগনস্টিক। নেক্সট যে ওয়ার্ডটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যালাক্রিটি।
Alacrity means cheerful eagerness. Alacrity. Alacrity also noun. Alacrity is also noun. That means cheerful eagerness. CH. cheerful eagerness, EAGERNESS, eagerness. So এর মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে অতিরিক্ত পরিমাণ আগ্রহ প্রকাশ করা, কোনো কাজে বা কোনো কিছু বিষয়ে আনন্দের সহিত আগ্রহ প্রকাশ করা। cheerful eagerness মানে খুব মানে উৎফুল্ল হয়ে কোনো কাজ করা বা খুব দ্রুতই কোনো কাজের প্রতি আকর্ষিত হওয়া বা নিজ থেকে কোনো কাজ করে দেওয়া বা আগ্রহ সহকারে কোনো কিছু করা, একে আমরা বলবো cheerful eagerness. As an example, he carried the luggage out to the car with a great alacrity. With a great alacrity. অর্থাৎ he carried the luggage out to the car with a great alacrity. সে খুবই আগ্রহ সহকারে লাগেজটি কি করতেছিল, গাড়ি থেকে বহন করে নিয়ে আসছিল। অর্থাৎ তার এই জায়গায় আগ্রহটা অনেক বেশি ছিল। So that's the cheerful eagerness. This is alacrity. ALLACRITY. Alacrity. নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে allege. Allege means to assert without proof. Allege means allege is a verb. Allege means to assert without proof. To assert without proof, কোনো প্রমাণ ছাড়াই কাউকে অভিযুক্ত করা, কোনো প্রমাণ ছাড়াই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা allege ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি। allege is a verb. Allege is a verb. ALLEGE. Allege. To assert without proof. Example, Bill alleges that I stole his hat. Hat মানে টুপি এরকম কিছু। So Bill alleged that I stole his hat. মানে বিল অভিযোগ করলো কোনো প্রমাণ ছাড়াই যে আমি তার হ্যাটটা কি করেছি, চুরি করেছিলাম। বা এই হচ্ছে বিলের অভিযোগ, অর্থাৎ যে অভিযুক্ত করলো সেখানে কোনো প্রমাণ ছিল না। সো allege মানে কি, to assert without proof. To assert without proof. This is the allege, and allege is a verb. Next one is alloy. Next one is alloy. Alloy is a noun, and alloy means combination of two or more things. Combination of or two or more things. Alloy means combination of two or more things. অর্থাৎ দুইয়ের অধিক কোনো বিষয়কে বা কোনো কিছুকে কম্বিনেশন করা, কম্বাইন করা, একত্রিত করা। এই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি? অ্যালয় ব্যবহার করতে পারি। অ্যালয় হচ্ছে নাউন। সো অ্যালয় অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, ব্রাশ is an alloy of copper and zinc. Brush is an alloy of copper and zinc. অর্থাৎ কপার অ্যান্ড জিঙ্ক এর কম্বিনেশনে কি হচ্ছে? ব্রাশ হচ্ছে।
This is the alloy. Alloy is noun. The next one is alleviate. Next one is alleviate. Alleviate means to relieve, to lessen, to make bearable. Alleviate is a verb. Alleviate is a verb. It means to relieve, to lessen, to make bearable. To make bearable. So this is the alleviate. Alleviate means হচ্ছে রিলিভ করা, মুক্ত করা, লেসন মানে কোনো কিছু কমানো, বিয়ারেবল টু মেক বিয়ারেবল অধিকতর সহনীয় এরকম কিছু, সেখানে আমরা বলবো হচ্ছে alleviate. এক্সাম্পল অ্যাসপিরিন. Aspirin alleviates headache pain. Headache pain. Aspirin alleviate headache pain. অর্থাৎ অ্যাসপিরিন কি করে? মাথা ব্যথা কমায় বা মাথা ব্যথা থেকে রিলিভ করে, মুক্তি দেয়. So this is the alleviates. Alleviates is a verb and that means to relieve, to lessen, to make bearable. So this is all about today. আমরা আজকে কুইজ 5 এর বেশ কিছু ভোকাবুলারি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম. নেক্সট ডে আমরা কুইজ 6 স্টার্ট করব. So thank you very much.